Who will separate us from the love of Christ? Trials or distress, or persecution or hunger, or nakedness or danger, or the sword? In all these, we are more than conquerors because of Him who has loved us. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Bueno, la pequeña lectura de la carta a los romanos siempre nos recuerda, nos lleva al centro de nuestro caminar con el Señor, con Cristo, ¿verdad? En este caso específico nos lleva a tratar de entender, de figurar qué es de verdad aquello que nos puede separar de ese amor de Dios que es muy grande, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos puede separar en realidad de eso? ¿Qué podría hacer que nosotros tomáramos la decisión consciente de no caminar con el Señor? Entonces aquí pone unos ejemplos, ¿verdad? La aflicción, angustia, persecución, hambre, desnudez, el peligro, la espada. Una de las cosas con las que nosotros los seres humanos, los creyentes, quiero decir, batallamos mucho es con la falta de esperanza. Cuando no esperamos nada, cuando no tenemos esperanza, ya no hay nada que esperar, ya no hay nada por qué luchar. Y muchas personas que están, por ejemplo, que padecen de depresión, se encuentran o que han tenido pérdidas muy grandes, sean pérdidas humanas o pérdidas de trabajo, uh, que han terminado sus relaciones en divorcio. Muchas personas pueden perder la esperanza. A veces se pierde como momentáneamente, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Después de estar casada o casado por 30 años y terminamos divorciándonos, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida ahora que mi único hijo murió o que perdí el trabajo donde había estado trabajando por 20 años o lo que sea? Todas esas cosas que pueden robarnos la paz y a veces inclusive por momentos nos roban también la esperanza. La esperanza podría quizás, la desesperanza podría separarnos de ese amor de Cristo, ¿verdad? Porque no nos deja verlo. Porque el amor de Cristo siempre nos hace esperar algo por nosotros mismos o para alguien más, ¿verdad? Pero cuando no tenemos esperanza, todo como que se bloquea, como que se cierra. Y entonces eso no es permanente regularmente, ¿verdad? Eso es por un momento, por instantes en la vida, cuando hay pérdidas muy grandes. Sin embargo, podríamos también incluir eso, ¿verdad? De verdad la desesperanza puede separarnos del amor de Cristo, porque más bien cuando ha habido desesperanza, cuando yo lo he notado en mi vida o en la vida de alguien más, cuando hay desesperanza, cuando esa esperanza regresa todavía con mucho más fuerza, ¿verdad? O sea que de verdad parece ser que ni siquiera la desesperanza podría separarnos de ese amor de Cristo. Pues bueno, aquí tenemos una lista muy básica, ¿verdad? Acerca de las cosas que San Pablo se pregunta que podrían separarnos del amor de Cristo. ¿Cuál sería alguna que podría separarle a usted del amor de Cristo? ¿Existe siquiera esa posibilidad de que haya algo que le pueda separar del amor de Cristo permanentemente? Ojalá que no, ¿verdad? Porque parece ser que el amor de Cristo es más grande, según lo que nos explica San Pablo a los romanos. El amor de Cristo es más grande que cualquier otra vicisitud, cualquier otro problema o circunstancia que podríamos encontrar en nuestra vida. Así que revise usted lo que ha pasado, ¿verdad? Si le han desahuciado a usted o a un ser querido, si le han matado a un hijo o a un ser querido, si ha terminado su relación en divorcio, si usted estuvo en una relación abusiva por años, meses o inclusive años o décadas. ¿Qué es aquello que en realidad le puede separar de Cristo? Haga una lista de todas las complicaciones que ha pasado en su vida y pregúntese de todas estas que yo veo aquí, ¿cuál me ha separado del amor de Cristo? Permanentemente. Y yo le voy a retar a una cosa. Aún en las circunstancias más difíciles de la vida, no hay nada que le haya podido separar de Cristo. Ni siquiera la desesperanza, cuando la desesperanza aparece en nuestras vidas.
porque cuando desaparece por unos instantes, por unos momentos, por unos días, cuando regresa, regresa con mucho más fuerza. In the brief reading of today, St. Paul reminds us of what it is like walking with the Lord. And in his very simple words, St. Paul asks the question, what can separate me, what can separate us from the love of Christ? And he has a basic list, right? Trial, persecution, distress, hunger, nakedness, danger, the sword. What is it that can separate us from the love of Christ, right? Granted that he is basically telling us that the love of God is, the love of Christ is greater, bigger, more powerful than anything that we can ever experience. He has some basic things there, some that affect us personally, like trial or distress or persecution, or that affect our bodies. One affects our security, the other one affects our bodies, like hunger or nakedness, or danger, or even death, right? What can separate us from the love of Christ? One of the things that we can think of that can separate us, even if temporarily, from the love of Christ, that we cannot see it, is despair. Despair that is contrary to hope. When we hope, we expect things to change. We expect ourselves to change. We expect everything to continue to move on and to be better. But when we go into the opposite direction, that is despair, despair doesn't make us see clearly. In fact, everything is kind of blocked. Everything looks dark and we don't know where we are. Things like that, like despair, happen when we lose our loved ones, when we lose our spouses, when our parents or siblings or children. For instance, one very, very grave, it is bad when uh, children bury their parents, but talking about when parents bury their children, that's a different story, right? And so there definitely, so when you lose your job and you don't have the age, like if I lose my job today, I don't know what I would do, right? Go and sell popcorn in a candy store, or I don't know what I would do, because I'm 52. So nobody's gonna say, "Oh, we're waiting for you because you're full of energy." No, we're not. I'm full of years. So when somebody loses his or her job, in at a you know at an older age, and things like that change our life drastically all of a sudden, those things might let us lose hope, even if just for seconds, for minutes, for hours, or for a couple of days. And if you have experienced that, like I have, that is a very, very dark night in one's life, right? Because you see nothing really moving on any direction. Despair really stops everything, everything at all. Nothing else moves because we are just focused on the one thing that caused the despair. That may separate us from the love of Christ, even if just for minutes, hours, or a couple of days. But this is what I have experienced personally. When that has happened to me, that's happened only twice in my life. When that has happened, when hope returns, it it is even bigger than before. It's greater than before, larger than before, more powerful than before. So the question is, what could actually separate us from the love of Christ? So this is your challenge for today. I know you're all busy, but if you put on a list one by one all of the difficulties that you have experienced, start with the basic list that St. Paul gives us. Your trials, your distresses, your persecution, your hunger when you have been unemployed, your nakedness when you have lost your home, when you have been out there thinking, how am I going to make it to the next mortgage, or I don't have money for this rent, for this month's rent, or when you have been in danger, or your loved ones have been in danger, when you have lost somebody that you love dearly, and so on. Make a list of those things that really have been like the high peaks of your life, the high moments of distress and trial. Make up a list. And I dare you, find one, only one, where you actually felt
that you completely lost hope and it did not return. Find it. I challenge you. I bet you are not going to find it because it's not possible. St. Paul says the love of Christ is bigger, greater, more powerful than anything that we have ever experienced.